Good afternoon. I'm Laura Rainsfeld from Aquarium of Сан-Паулу in Brazil. And today I'm going to present the case of the first successful breeding of polar bears in Brazil. Успешное разведение белых медведей в Бразилии. Just again, to give some context to our presentation, Сначала немного контекста. our institution, Aquarium of São Paulo, we opened to the public in 2006. Мы открыли в 2006 году наш аквариум для публики в Сан-Паулу. And we have always been committed to animal welfare, environmental education, research, Наши главные цели – состояние животных, исследования, образовательные мероприятия, conservation programs, and always keeping high standards of husbandry and veterinary care. программы сохранения, высокие стандарты ветеринарии, ухода за животными. Taking care both of native and exotic animals. Our polar bears, Pilgrim and Aurora, they are part of an international project. И проект ухода за белым медведем – это часть международного проекта. They are the only couple in South America. Единственная пара медведей в Южной Америке, белых медведей. They arrived 10 years ago in December 2014. Появились они в декабре 2014 года, 10 лет с небольшим назад. And they came as part of a breeding project in a partnership with the Kazan Zoo. Как часть программы с Казанским зоопарком по сотрудничеству, часть программы по разведению. Эти медведи к нам поступили. We do frequent clinical exams. They are healthy individuals. We give them an intense environmental enrichment routine. Осмотры постоянно мы находимся в их благополучии. We take notes on behavior signs that indicates appropriate husbandry, and we're always in continuous communication with the Kazan Zoo. Мы в постоянной коммуникации с Казанским зоопарком находимся и постоянно делаем исследования поведенческие белых медведей. We have a timeline where we could observe mating between the male and the female at the end of May 2014. В конце мая 2024, sorry. Скрещивание. And then early October, our female, she was already denning. В начале октября самка уже на лёжку ушла. She stopped eating on November 4th. Перестала есть с 4 ноября. And she gave birth to one cub on November 17th. 17 ноября родила одного медвежонка. And the first time they got out of their den, it was on February 26th. И 26 февраля впервые вышла из берлоги. Они вместе вышли. This is very important because even that we are in the southern hemisphere, she gave birth in the same time that the animals on the north hemisphere were giving birth. Это важно, потому что мы в южном полушарии, но она родила медвежонка в то же время, как обычно роды происходят у медведей в северном полушарии. About our den, the size of our den, the main maternity den, is 3 square meters. И размер у нас берлоги для родов 3 квадратных метра. But we also have 3 adjacent chambers with 6, 4, and 6 square meters. Соседних есть комнаты с 6, 4 и 7 квадратных метров площади. The temperature of our den is from 0 to 4 degrees. It's the temperature that we kept all the time. От 0 до 4 градусов все время мы поддерживали такую температуру. We offered fresh water available all the time, but no food was offered during this time of denning. Питьевой водой, но не было предлагаемо еды медведицы.
And during the denning period, the animals had no contact with keepers or veterinarian. They were completely isolated. И животное было полностью изолировано, не было контактов со служителями никаких во время этого периода. Through our cameras, we had cameras and audio that could give us full observations and information of everything was going on in real time. Камеры наблюдения вели трансляцию в реальном времени. And we could register the time of birth. Let me see. То есть мы могли фиксировать время рождения. Yes, I had a video here of the birth, but for some reason it's not playing, but I can send you the video later. Alexander can give to the participants the video. Here was the video of birth, but unfortunately it's not playing. Не могу проиграть это видео сейчас, видео рождения. We could monitor all time female taking very good care and nursing her cub. Постоянный мониторинг за самкой, могли ухаживать очень хорошо и за ее медвежонком. And after a couple of weeks, they started using the adjacent rooms. Here is where we can give them fresh water. We keep fresh water available all the time. Через пару недель они стали использовать соседние комнаты. Мы там могли им давать воду. Все время была вода доступна для них. And after a couple of weeks, we could observe that the female and her cub were using and moving to the adjacent rooms. Через пару недель они перемещались в соседние комнаты. And our cameras had very good audio systems, so we could monitor every time the cub was nursing. И каждый раз наша система наблюдения позволяли вести мониторинг за медвежонком. And here we could have all the images. We took all the image from more than 3 months about every different behaviors. We were taking notes of what we were observing. И мы делали снимки разных моделей поведения все 3 месяца. And here are some of the results of this international project. Вот здесь результаты нашего международного проекта приводятся. We were able to have the first successful breeding in Latin America. Первый случай успешного разведения в Латинской Америке у нас был. This is a very important scientific partnership with Kazan Zoo and with Alexander Malev. Очень важное партнерство научное с Казанским зоопарком, с Александром Малевым. We have more than 2,000 hours of camera monitoring and data recording. Более 2000 часов у нас было снято мониторинга через камеру и записи данных. Which is very important for conservation and research. Это очень важно для сохранения и научных исследований. For genetic diversity. Генетического разнообразия. Environmental education. Для образовательных целей в сфере охраны природы. And not only for ex situ partnerships, it also gives us possibilities to help and partnership with projects in situ. И также это дает нам возможность сотрудничать и вести партнерство с проектами в полевых условиях. Спасибо большое. Thank you very much. I am very, very happy to be able to share this project with you, all committed to polar bear conservation. Этого проекта по сохранению вида.